It is projected that nearly 670 million people, that is 8% of the world's population, will still be affected by hunger in 2030. This is similar to the number in 2015, when the Sustainable Development Goals were adopted. We cannot allow this to happen. African Green Revolution Forum is a crucial platform to forge partnerships for meaningful change and to agree on how to deliver on the ground for Africa's poorest and most vulnerable people. I am proud to say that IFAD has been a strategic partner of the AGRF since its inception over a decade ago, and it is a member of its steering committee. Together, we have mobilized climate finance, leveraged private sector investment, and invigorated markets for Africa's young entrepreneurs. While the situation today is challenging, the potential for what we can achieve together is limitless. By 2050, it is estimated that the food sector in Eastern and Southern Africa alone could experience an 800% increase in value. Together, we can make sure that the millions of rural communities producing, processing, and distributing food across the continent are among the first to benefit. Small-scale farmers, rural women, or young people entering the labor market. We can do this by making sure better farm inputs and technologies are available for small-scale farmers, by ensuring rural small businesses have the services and infrastructure they need to thrive, by bringing about the conditions for women to be able to take charge of their lives and benefit from economic opportunities, and by supporting rural people in managing water, soil, and in restoring ecosystems. All of these have been priorities of IFAD's work with the United Republic of Tanzania since 1980. In collaboration with the government, we have achieved tremendous transformations in Tanzania's agriculture and rural economies. Today, Tanzania is a leader in pulses production, and it has become a breadbasket for East Africa. It has also shown its ongoing commitment to its agriculture sector development strategy, now starting its second phase under the leadership of President Hassan. IFAD works to transform agriculture, rural economies, and food systems. We target the most vulnerable rural populations, and more than half of our investment goes to Africa. IFAD was created at the height of the world's food crisis of the 1970s. Now, more than 40 years later, we face another crisis. Our upcoming IFAD 13 replenishment is crucial to our ability to play a role in supporting an inclusive transformation of Africa's food systems. As ever, we are grateful for the support and the partnership of AGRF as we work towards a future free of hunger. Distinguished ladies and gentlemen, I look forward to the AGRF in Dar es Salaam later this year and extend my congratulations to the Head of State of the United Republic of Tanzania, Her Excellency Samia Hassan, to AGRA and to AGRF partners for a successful launch event. I am calling on all of us to continue to work together towards a future where no one goes hungry. Asante sana.
tumejipanga ipasavyo. Tunataka tuendelee kuilisha dunia nyama ya kutoka Tanzania. Lakini kama haitoshi, sio tu kuilisha dunia nyama ya kutoka Tanzania, dhamira na malengo yale unayoyakusudia ya kuhakikisha tunakuwa hub sio tu ya beef, lakini hata katika poultry sector. Mazingira yetu ni rafiki sana, na tutahakikisha ya kwamba tunaendeleza kwa mapana sana jambo hili kubwa na zuri. Tunakusudia sio tu kupeleka nyama nje. Tunayo ardhi kubwa ya zaidi ya hekta za mraba 6,000, mali yetu wenyewe wa Tanzania. Tunataka tuondoe vichaka, tuhakikishe kwamba mule tunafanya unenepeshaji wa ng'ombe kupitia makundi ya vijana, lakini pia vile vile na kina mama. Na kama haitoshi, tuzalishe majani ndani ya nchi yetu, yatumike majani hayo, na ikiwezekana kama vile tunavyowauzia jirani zetu mahindi na bidhaa zingine, tuwauzie pia na majani yanayotoka katika maeneo yetu ya nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa Rais, na katika hili tumedhamiria sana, tunakupongeza. Tumeona mara kadhaa ambavyo malori yanatoka katika grain reserves zetu yakienda maeneo mbalimbali yenye shida ya chakula. Na sisi na timu yangu ambayo leo iko hapa, Professor Semdoe na wengine, tumedhamiria siku moja tuone hapa Tanzania malori yanasafiri kutoka sehemu mbalimbali yakienda sehemu zenye shida ya majani. Ardhi yetu ni nzuri, na hilo ndio kusudio letu, Mheshimiwa Rais, kufanya mechanization sio tu ya mahindi, lakini mechanization ya alfa, jonkao na mazao mengine ambayo yatakwenda kuliwa na mifugo. Mheshimiwa Rais, kwa kumalizia, engagement yetu ya vijana tumejipanga vyema sana, kama nilivyokwisha kusema, kwenye upande wa fattening poultry sector, lakini vile vile katika samaki. Huku kwenye samaki tunakushukuru sana, tumeianza kazi ya cage farming. Mheshimiwa Rais, siku moja tutatamani sana tukualike ukaone kazi kubwa wanaoifanya vijana wako kwenye upande wa Ziwa Victoria, kwa zile pesa ulizotupatia bilioni 60 kwa ajili ya ufugaji wa samaki. Mheshimiwa Rais, tunataka tufill lile gap, na ikiwezekana siku moja na sisi tufikie hatua ya kwenda kuuza nje. Mheshimiwa Rais, kwa kumalizia kabisa, fursa zetu ni nyingi sana, na vijana ni sehemu, na wakina mama, mpaka katika mwani, unenepeshaji wa kaa na mazao mengine. Mheshimiwa Rais, tunataka tutumie fursa ya mkutano huu kwa lengo la kuvutia uwekezaji zaidi kwenye fursa hii pana, ili tuweze kuilisha Afrika na dunia kwa ujumla wake. Asante sana kwa fursa hii, nashukuru sana. Asante sana Mheshimiwa Abdallah Ulega, Waziri wa Mifugo na Uvuvi. Sasa nimeona ngoja kidogo tuamshe tupate burudani na msanii maarufu sana hapa Tanzania, hasa kwenye swala la mashairi, anaitwa Mrisho Mpoto, kabla hatujaenda kwa Rais wa Agra. Mrisho Mpoto, tafadhali lete mambo. Hakuna maisha kama kuna chakula, hakuna maendeleo kama kuna chakula, hakuna amani kama kuna chakula. Kilimo ni ndoto yangu mimi, kilimo ni ndoto yangu mimi. Hakuna maisha kama kuna chakula, hakuna maendeleo kama kuna chakula,
hakuna amani kama hakuna chakula. Kilimo ni ndoto yangu mimi. Kilimo ni ndoto yangu mimi. Ni kweli. Ni kweli kilimo ni ndoto yako Mheshimiwa Rais. Kilimo ndio roho yako Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari mama yetu Samia Suluhu Hassan, kipenzi cha Watanzania, naomba leo katika mkutano mkubwa nyeti muhimu, watu wakiwa na afya njema, wakiwa wenye furaha, naomba uniruhusu niseme. Mheshimiwa Rais, naomba niseme, nataka niseme kuhusu chakula. Chakula, 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 chakula. Mheshimiwa Rais, wewe unalijua hilo. Ndio maana roho yako, moyo wako wote ukawekeza kwenye chakula. Mheshimiwa Rais, hapa Tanzania na mtaani kuna maswali mengi watu wanajiuliza. Tunakula ili tuishi au tunaishi ili tule? Ukweli ni kwamba hakuna maisha kama hakuna chakula. Hakuna maendeleo kama hakuna chakula. Hakuna amani kama hakuna chakula. Mheshimiwa Rais, naomba leo nizungumze na Watanzania wote milioni 61,741,120 wote wasikie na wajue. Nani asiyejua? Nani asiyejua kwamba toka uhuru katika nchi yetu hatujawahi kuwa na bajeti kubwa ya chakula kama hivi sasa? Nani asiyejua? Mheshimiwa Rais, umeongeza bajeti ya chakula kwa bilioni 660 toka bilioni 294 ya kwanza mpaka bilioni 954, ongezeko la bilioni 60 haijapata kutokea katika nchi ya Tanzania. Mheshimiwa Rais, nataka niwaambie na naikumbuka sauti yako na yakumbuka maneno yako, hayajawahi kutoka kwenye masikio yangu. Sema nataka niilishe dunia. Nataka nilime kilimo cha kisasa, kilimo cha umwagiliaji ili kuweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Lengo langu nilishe Tanzania, lengo langu nilishe dunia. Wewe ndio rais pekee unawaza taifa lingine na mataifa mengine. Dreams come true, my president. Mheshimiwa Rais, nayazungumza haya, nataka watu waelewe kwamba kilio na shida za Watanzania kuhusiana na pembejeo za kilimo, watu wote wanajua. Wakulima wamelia, wakulima wamelalamika, lakini umekwenda kuongeza na kuwapa pembejeo za kilimo wa Tanzania walime kwa tija. Bashi anajua. Jana usiku saa 8:16 kama hajanilisha matango poli, alituambia wakulima milioni 2,929,599 wamesajiliwa ili waweze kufikiwa kiurahisi. Lakini Mheshimiwa Rais, mpaka tunavyozungumza leo, tani 229,000 ziko kwenye mashamba ya wakulima 519 zinafanya kazi. Kama hakuna chakula, hakuna maisha, hakuna maendeleo, hakuna amani katika nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa Rais, mimi ni mkulima, mimi nalima. Baada ya kuona changamoto za vijana na wanawake, ukamwambia Bashe
atafute mpango, aje na program maalum kwa ajili ya vijana na wanawake. Hivi tunavyozungumza imeanzishwa program maalum inaitwa BBT, Building a Better Tomorrow. Sema Building a Better Tomorrow. Rudia tena, Building a Better Tomorrow. Mheshimiwa Rais, vijana 812 wamesajiliwa, na wiki ijayo wanaingia katika mafunzo maalum, program maalum kwa ajili ya kupewa uwezo wa ujasiriamali kwenye kilimo. Mheshimiwa Rais na wageni, nataka niwaambie, ndiye rais pekee aliyetenga shilingi bilioni 300 katika sekta ya kilimo cha umwagiliaji. Hivi tunavyozungumza, mifumo ya miundombinu inatengenezwa na kazi inaendelea. Mheshimiwa Rais, wanasema hauwezi kuona msitu ukiwa msituni, utaona miti tu. Na inapobidi kukata kucha ili pete ipite, tufanye hivyo, si ndio Makamu Rais? Nipo, mimi ni mkulima. Wanaotuangalia kwenye TV wachache, niambie nitume tukawaambie Watanzania vijijini kazi kubwa iliyofanywa na serikali ya awamu ya 6. Au unasemaje Dr. Mwinyi? Watanzania wanatakiwa kujua, tunatakiwa kwenda kuwaeleza. Huyo ndio Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mungu mbariki, bariki serikali yake, bariki viongozi wote wa Tanzania. Hakuna maisha, hakuna maisha, twimba wote, hakuna chakula, twimba kidogo, hakuna maendeleo kama hakuna chakula, hakuna amani kama hakuna chakula. Kilimo ni ndoto yangu mimi, kilimo ni ndoto yako Mheshimiwa Rais, kilimo ni ndoto yangu mimi. Hakuna maisha kama hakuna chakula, hakuna maendeleo kama hakuna chakula, hakuna amani kama hakuna chakula. Kilimo ni ndoto yangu mimi, kilimo ni ndoto yangu mimi. Thank you. Asante sana. Huyo ni Mrisho Mpoto ambaye ni mshairi maarufu sana hapa Tanzania, na umaarufu wake mwingine anasema havai viatu. Lakini kuna mtangazaji wa zamani Charles Hillary leo alikuwa anamuuliza msalani unafanyaje? Hajajibu hilo swali. Na sasa tuendelee na shughuli yetu hii, swala la kilimo. Nadhani Mrisho Mpoto ametuamsha vya kutosha. Naomba sasa nimkaribishe Dr. Agnes Kalibata ambaye ni rais wa AGRA. Karibu sana Dr. Agnes. Your Excellency, Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of the Republic of Tanzania, Your Excellency Hassan Ali Mwinyi, the President of Zanzibar, Your Excellency the Vice President of Tanzania, Your Excellency the Prime Minister of Tanzania, Your Excellency Jakaya Kikwete, the former President of the Republic of Tanzania and AGRA board member, and Your Excellency Prime Minister Haile Mariam, the Chair of the AGRA board, Excellencies, Honorable Ministers, ladies and gentlemen, it's a great honor to be here and to be part of launching the Africa Green Revolution, the Africa Food Systems Forum. My name is Agnes Kalibata, the President of AGRA, which used to be the Alliance for a Green Revolution in Africa. The Alliance for a Green Revolution in Africa, as His Excellency our Chair Emeritus said, was about vision. It was about people believing, leaders believing that Africa too could be part of feeding the world, that African farmers can be part of feeding Africa, getting themselves out of poverty and feeding the world. We are extremely grateful to the partners that believed in that vision.
the Bill and Melinda Gates Foundation, which has been with us from the very beginning, the Rockefeller Foundation, and the institutions that have since joined: the United States government through USAID, the German government through BMZ, and the British government through FCDO. These partners have believed that, just like Kofi Annan, that an African institution could be part of the solution to the problems we have. It's not just technologies. The country that has transformed the most, probably in recent history, has been about institutional innovations. I will not go into the details of that country, but we need institutional innovations, and that's what AGRA is about. Once we figured that out, we thought that transforming Africa a country at a time is going to take forever. So the Africa Green Revolution Forum was born. And the Africa Green Revolution Forum does one other thing. It brings public-private partnerships. It brings private sector to engage with governments so that we can give the opportunity to private sector to be able to be part of transforming our world. Honorable Minister Hussein and Minister of Livestock, the AGRF is coming. The biggest opportunities, those things you've been talking about, let's present them, let's bring them forward. In September, let's present them to the world so that people can see the opportunities that Tanzania presents. As was said earlier, AGRA has been in Tanzania since the beginning, and we do believe in the power of this country when it comes to how Africa can feed itself. We want to work with you to be part of that journey, and we hope that this becomes a huge beginning. We are extremely excited to be led by His Excellency Haile Mariam, who since he joined AGRA has not just seen AGRA grow, but is committed to ensuring that AGRA goes to more countries than we are currently in, and AGRA reaches more farmers. His Excellency Jakaya Kikwete has just taken over leadership from President Obasanjo of the Africa's Food Systems Prize that recognizes excellence in Africa. The first recipient, I don't know if you know, President, was actually His Excellency Haile Mariam. No, His Excellency Meles Zenawi, the first ever recipient of the Africa Food Prize. I'm very happy to say that I was actually a recipient too when I was Minister of Agriculture in Rwanda. So welcome to being the Africa Food Prize leader and taking us forward. So, Your Excellency, coming back to Tanzania here as the Africa Green Revolution Forum, now the Africa Food Systems Forum, is a huge, huge leap forward. And we expect that this is going to define a new way of doing business in agriculture, that this is going to define a new way of engaging the private sector in agriculture. We look forward to how Tanzania could be part of feeding Africa. We are at the nexus of, and at we are sitting at a time which is extremely important for all of us. Food security has become so much more important. Reducing poverty has become so much more important. Dealing with climate change has become so much more important. That's why we are extremely proud that you have taken on this leadership. And we want you to challenge Africa's leaders as they come here in September so that we can all take this bull by the horns and finally be able to deliver a